Saturday, I was helping to my grandfather to build a little house for my bird. Ah, for your bird. You were helping Yeah, your grandpa to build. yeah, in the afternoon. Ah, okay, in the afternoon. Oh, and why? Do you have a lot of birds? No, I have only one. Ah, only one. But yeah, but he needed my help. Ah, he So needed your help. Ah, okay, but it's not yours. It's yours, uh, grandpa. yeah, Ah, okay, okay, okay. And how was your day today? not bad. My day was bored because I only was watching series. Mm, Another thing that I did, I ate. Mm, mm, So your day was boring. Your day was boring because you were watching yeah, more series. Ah, okay. And what do you have? What do you have for lunch? Something special, maybe? than on Saturday. Not I today. ate good food, great food. But yesterday, I don't remember. Caldo de gallina, I Ah, caldo de think. gallina. You don't You have no recollection of the thing that you ate the previous day, really? Are you kidding me? No, Okay. don't remember. When does your class start? Your classes, I mean, when you get out of college. Uh, in March 21st. Ah, oh my goodness, just in there's a In 1 month. January, yeah, 1 month. Yes. Yeah. Today's 21st. Okay, and when are you gonna take your exam? Your English exam? Mm-hmm. When? What? When are you gonna take your English exam? Because you are preparing for an English exam. Oh, what? Yeah, I don't know the day, but But what? I but I know that I need to take the exam. You don't know when, but you know that you have to take it. Yeah. Okay, that's good. I think that you improve your English a lot. You just need to practice, or you need someone in order to practice your English. You see my point? Did you understand what I'm saying? You don't need to read books, you don't need to practice grammar. You just need someone who speaks English or another student, and you just need to practice. Because you Yeah. know the grammar, it will never change because the grammar is the same all the time. Yeah. Today and 10 days, the verb be is gonna be the verb be forever. Yeah. Okay, so I was wondering because we were completing the book, the reviews, basic 1, 2, 3, 4, 5. We stopped in basic six, or not, if I'm not mistaken. Yeah. And I was Basic. reviewing, today I'm going to explain a class in advanced level, which is relative pronouns. Do you remember adjective clauses, that, who? Do you remember that I explained that or Yeah. not? Yeah. Okay, so I have the material, so if you want, we can study that and then we continue with the review, or you just want to go straight with the review. It's up to you. Maybe if you have a good comment of this topic, you don't need to study, or you just want to review, etc. What do you want to do? What you want? No, but it's up to you. If you think, oh, this topic is extremely easy for me, we continue with the review, basic six. Mm, Maybe you can review that The, topic. the topic. Okay, let me open the book here. Dun, 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 dun. Yes. This one first. Okay, the presentation is opening here.
Oh, it takes a lot of time. I don't know why. What's the reason? Yeah, it's here. I'll share the screen. I'll share the screen in a few seconds. Screen sharing has failed to start. The window selected is invalid. I cannot share the screen, really? I will do it again. I will do it again. Now, can you see it? I think so. Or not. Okay, we have adjective relative clauses. Okay? It is placed in a sentence right after the noun. Look at this. We use adjective clauses, also called relative clauses, to identify or give additional information about nouns, people, places, or things. Okay? It is placed in a sentence right after the noun they describe. For example, look at this person here. The man is very handsome. He plays in Twilight movie. The man who plays in Twilight movie is very handsome. Okay? You describe the noun and the information goes after the subject. The man who plays in Twilight movie is very handsome. You link two sentences, okay? Next. Yeah. The girl is very cute. She thinks country music. How can you join these two sentences? Do you know? The girl who sings country music is very cute. The girl who sings country music is very cute. And in this case, don't forget that we have to use the rule of the present simple. Okay? Maybe you have the rule in the present progressive. You have to use the rule of the third person all the time. Okay. Then adjective clauses. In relative clauses, we have who, whom, which, that, those, where, and when. Oh, sorry. I didn't. Oh, I misclick. Lol. Yeah, we continue here. Okay. So we have relative pronouns, okay? Overview. Sentence with an adjective clause can be seen as a combination of two sentences. As you can see before, do you remember? She is very cute. She sings country music. The girl who sings country music is very cute. In this case, I have a friend. She loves to shop. I have a friend who loves to shop. You get it? You combine the sentences, of course. Who. Who and whom are used only for people. Who and whom are used only for people. Who is used as the subject of the clause. After who, you should see a verb. For example, the lady is my mentor. She teaches in English department. So the lady who teaches in English department is my mentor. You linked these two sentences. You see the point here? Yeah? Yeah. Whom. Whom is used as the object or object preposition of the clause. And the previous one is the subject. Is the subject who. So you can see after who, you should see a verb. After who. Who teaches. Who teaches the verb. Whom is used as the object or the object of the preposition. After whom, you should see a noun or a pronoun. After who a verb, after whom a noun or a pronoun. For example, the new student whom he knew arrived yesterday. Relative pronoun as the object of the clause. The students to whom he spoke was a foreigner. Relative pronoun as the object of a preposition. In the first one, la nueva estudiante. ¿Qué más? Quien él conocía. Quien él conocía. Llegó ayer. Yeah. La estudiante de quien él habló era una foránea, una extranjera. ¿Te das cuenta que es como si estuviéramos reemplazando por el who?
Solamente que después del who va un verbo y después del whom el pronoun y después del to whom va un sujeto también, otro pronombre. Puedes usar el to whom también, de quién, para decir de quién. Y si quieres decir quién nada más, whom. ¿Ok? En todo caso, podrías decir the student whom he spoke. No hay ningún problema. Pero si quieres decir, ¿no? Quieres dar esa terminación, el estudiante de quien él habló. Mira, no es lo mismo decir el estudiante de quien él habló a decir el nuevo estudiante quien yo conocí llegó. ¿Te das cuenta? Solamente ese de que le agregas. No hay nada malo. ¿Ok? Yeah. The new student whom he knew arrived yesterday. The new student arrived yesterday. He knew him or he knew her. Él ya lo conocía. Okay? The student to whom he spoke was a foreigner. The student was a foreigner. He spoke to him or to her. Okay? Nice. Yeah. Which is only used for things. Which can be both subject and object of the clause. For example, the telephone is ringing. The telephone in your room. The telephone which is your room is ringing. It's like that. That is used for people, for things. It's less formal than whom and which. That can be both subject or object. The ring that Jamie wears is from her husband. The lion that last night was captured. Is it like that? You can have this present whose, because you asked me this the previous class. Whose is the possessive and is used for both people and things and must be followed by a noun. Whose plus a noun. Look at this. Whose plus a noun. I heard the scientist whose work is attracting interest. I met the scientist whose work I admire. Escuché del científico cuyo trabajo es interesante. Conocí al científico del cuyo trabajo admiro. ¿Te das cuenta? Cuyo trabajo. I heard the scientist his work is attracting. I heard the scientist his work is attracting. Easy peasy. Notes. Yeah. The verb in the adjective clause is singular if the subject relative clauses refer to a singular plural. So Ben is my friend who. Seguimos las reglas si es he, she, and it. The same, okay? Let's practice. You. The boy is my friend. He lives down the street. And the boy who lives down the street is my friend. The boy who lives down the street is my friend. The next one. The new articles were written by my science professor. They appear in the latest edition of Nova. Okay, two new articles which appeared in the last edition of Nova were written by my science professor. Which appear in the latest edition of Nova were written by the science professor. And the last one, the Japanese food is sashimi. Kate likes it's the best. ¿De qué tópico se repite en el primer oración y el segundo? ¿Cuál es el tema principal? La comida. Ya, la comida, ¿cierto? Entonces, the Japanese food, which or that Kate likes best is sashimi. ¿Ok? Como puedes observar, aquí dice likes it. Ya no lo digo porque sería redundante. Mira, la comida japonesa que a Kate le gusta más es sashimi. ¿Ok? Este está un poquito para pensar. Tú podrías saber, claro, okay, don't worry. More examples here. Let's practice. The people are very interesting. Mary works for them.
Ah, también para pensar. Mm, ¿Cuál es el tópico que se repite? the people. The people. Ahora, ¿cómo lo unirías? Eh, the people. The people. They works for the. Utilicemos tu A ver, español. Utilicemos tu español. Dice, las personas son muy interesantes. María trabaja para ellas. Las personas... ¿quién es? Mm, no, ¿Qué dijiste? para las cuales María trabaja. Para las No, cuales María trabaja son muy interesantes. Ya, ¿cómo dirías pero eso? The people the who Maria works. who María works for. Who María... Yeah, No te olvides, la estás igualito que el likes it. For are very interested. it's, Ok. Whom, yeah, las cuales, y las personas las cuales María trabaja, y lo lees hacia sí. atrás. Ok. Este tema nunca lo Ah, has visto, ¿cierto? ¿cómo? Este whom no lo has visto antes, ¿no? Para poder Creo que sí explicarte. A ver, acá tengo una PPT por si acaso. Sí, ¿te acuerdas que hicimos? A ver, por si acaso. Para ver, me dijiste que el hum era anticuado, creo, algo así, no sé qué. Muy antiguo, exacto, exacto. Pero de repente no te acuerdas. ¿Te envié la PPT? Or not? Survey, creo Creo que que es sí. este. Let me check, please. El de... No, 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 no. ¿Ese es too enough? No. No, lo cerré. Y a ver, vamos a buscar el hum. A ver, acá está. List. Mira, 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 mira. No, 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 no. Presta atención. Aquí. ¿Quién escribió esta carta? ¿Cómo dirías quién escribió esta carta? Who wrote this letter? Yes, en este caso, este quién, ¿qué cosa es? Sujeto, objeto. Sujeto. Porque tú preguntas, ¿quién escribió la carta? ¿Quién ejecuta la acción? Subject. ¿A quién le escribiste esta carta? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué cosa es? ¿Objeto o sujeto? Objeto. Objeto. ¿Quién es el sujeto? Yo. You. You. ¿A quién le escribiste tú esta carta? ¿A quién le escribiste esta carta? Este es el sujeto. ¿Quién realiza la acción? You. ¿Ok? En este caso, ¿cuál sería la pregunta? To whom did you write this letter? ¿Ok? To whom. Carlos, ¿y por qué pones to whom? Cuando quieras decir a quién, vas a decir to whom. Ahorita vas a ver cómo cambia. Presta atención. En el 2022 se usa el who. Casi nadie, solo en textos formales. Entonces, si no lo usan, ¿qué dicen? ¿A quién le escribió esta carta? Sería Who did you write this letter to? Who brought this letter? She brought this letter. To whom did you write this letter? I brought this letter to him. Esa es la razón por la cual utilicé el to. Okay? So, to whom did you write this letter? Who did you write this letter to? Who did you write this letter to? To whom? To who did you write this letter? Claro. To whom did you write this letter? Who did you write this letter to? Por esta razón, como tú ves, tú vas a fijar qué preposición llevaría si trabaja con el who. Escúchame. Vas a hacerlo con el who toda tu vida. Bueno, lo que te acostumbres. Y vas a fijarte qué preposición va a llevar. ¿Ok? Cuando tú descubras esto, esto lo vas a poner adelante del whom. Así de simple. ¿Ok? Empecemos. ¿Quién fue a la fiesta? ¿Cómo se dice quién fue a la fiesta? Who was to the party? Who went. Who went to the party? Ah, bueno. Sí. ¿Con quién fuiste a la fiesta?
Ya, quiero que trabajes con el who. ¿Cómo sería con quién fue a la fiesta? ¿Con quién fuiste, Who did sorry? you go Who to the did you go to the go party to the party with with? Ahora, ¿cómo sería con el whom? whom? With whom. Ya le agarraste el truco, mi king. With Claro, whom. sí. With whom. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora, Carlos, ¿y por qué pones al final el with? ¿Cómo lo traduzco? De atrás hacia adelante. De atrás, en cambio, aquí va recto. Party with. Yeah. Ok, Caliwarma. Yes. Who did you go to the party with? A ver, uno más. ¿Quién te gritó? Who Who shouted at you? Ah, ¿a quién le gritaste? mm, who did you shudder Yeah, ¿y cómo sería con el otro? At. at whom? At whom. Está fácil, ¿o no? Claro. Yes. Tienes que ver qué preposición se usa siempre cuando es con el whom. Un hito más. ¿Quién te enseña inglés? Who teaches? Who teaches you English? Sí, ¿A quién enseñas inglés? ¿Cómo sería quién? who do you teach English to? ¿Y con el whom? Whom? At the To beginning. whom do you teach English? Ya le captaste, ¿cierto? Amazing. Sí. Amazing. Algunas preposiciones, algunos como esta, por ejemplo, con quién no llevan. No llevan. ¿Ok? Porque es Okay. marry somebody. Es de frente. Yo, I marry Pepito. No hay preposición con. No hay. Yeah. ¿Ok? Pero si hubiese el caso, el marry es married With. to. No, casado con es married to. Okay. I am married to Pepita. Estoy casado con Pepita. Married to. ¿Ok? Married. Yes. Aquí igualito to whom y se entendió y se entendió. Ahora aquí, mira. La señora que te llamó es mi jefa. The lady who called you is my boss. Who called you. Este who, ¿quién reemplaza a? The lady. Siguiente. La señora a la que tú llamaste. Este a la que tú llamaste, ¿cómo sería? Reemplaza a la señora, Sí. ¿cierto? Pero ejecuta la acción. ¿O quién ejecuta No. la acción? La ejecuta la acción tú. Por lo tanto, ¿qué preposición sería? To who? Whom. Whom. De frente. ¿Por qué? Porque es call somebody. No lleva preposición. No es call tu Pepito. Sino call Pepito. Yeah. Por esa razón no lleva el tú. You get it? Yeah. Si no, llevaría tu whom. ¿Ok? Don't forget. Ahora sí podemos continuar con la siguiente PPT, ¿vale? Okay. A ver. Voy a mover esto a mí. ¿Tienes esa PPT? Si gustas te la envío. Creo que sí la tengo. Ah, vale. Sí. Don't worry. Aquí voy a cambiar. Whom. Who le voy a poner de nombre para no olvidarme. Entonces continuamos. Oh, no, this is not the presentation. Where is my this is the presentation. Okay, well, we got a one here. This topic is advanced, you know? Advanced student study this. So what we're working there, the relative pronouns, whom, who. Ah, look at these examples. You know somebody. You know somebody. Okay? Tú conoces a alguien. You know somebody. Okay? Pero you spoke o you speak to somebody. Porque ese speak no voy a poner aquí, sino voy a poner aquí. ¿Ok? Ah, claro. Sí. También podría ser, mira, the student who I o he spoke to. También puede ser. Ah, yeah. Mira, puedes poner the student to whom o como la pregunta. No sé si te acuerdas cómo hacíamos la pregunta. Who Sí. do you teach English to? Pero aquí no ponemos signo de interrogación, obviamente. Claro. You see my point? ¿Se entiende? Sí. A ver, veamos otros ejemplos.
Which is the easiest one, of course. Whose, after whose you have to use the noun. Okay, no, it's a verb. It's the same, easy peasy. We finished that part. Yes, the next one. The TV newscaster is on channel 7. I trust their opinions most. What is the common topic here? The TV newscaster, which newscaster? Whom? The TV newscaster whom I trust their opinions most is on channel 7. The TV newscaster, whom... A ver, vamos a escribir. A ver. The TV newscaster, whom I trust their opinions. Whom I trust. Her opinions. Whom I trust her opinions most. Most is the channel 7. Whom? Okay, you trust. As you can see here, you don't need preposition. You trust somebody, right? You don't need to whom. You don't need to whom, right? Okay. Yes, you can say the TV newscaster. Let's check the answer here. But look at this. The TV newscaster whose opinions I trust most. ¿Qué dice aquí? Whose? Cuyas opiniones confío yo. O confío más. Está en el canal 7. You got it here. Pero tu oración fue the newscaster whom I trust most. Whom I trust most. A ver, empecemos. Mira, vamos a poner aquí, mira. The TV newscaster whom I trust the most is on channel 7. Aquí, ¿por qué no va el to whom? Porque el trust no necesita preposición cuando es confiere. I trust you. ¿Ok? You get it? Ahora, ¿cómo sería con el who? The TV newscaster who I trust the most in. I trust in. Okay? You can say I trust in you. Confío en ti. Okay? Hay verbos como en este caso el trust que pueden llevar o como no. Okay? En este caso confiar en alguien es trust in. También tenemos el verbo confiar que es rely on. Y believe. Believe in. ¿Ok? Pero mayormente no usamos la preposición. Por esa razón aquí ponemos. Whom, which, that can be the object of the pronoun in this clause if the preposition is at the beginning of the clause. Whom or which must be used. In formal English, we put the preposition at the beginning of the clause, and we use only whom, not to who or that, to refer to people, and which, not that to refer to things. Cuando queremos ser formales, utilizamos el whom para personas y para cosas, which. ¿Ok? Yeah. Por ejemplo, he is the writer for whom I work. Él es el escritor para quien yo trabajo. O también puedes decir, he is the writer whom I work for. That's the book that I told you about. Esto sí lo dominamos, ¿te acuerdas? Yes. En lugar de whom, ¿también qué podría ir? El that. El who. ¿Te acuerdas que vimos? ¿Te acuerdas que vimos? Solamente que igual. Solamente que sería, solamente que con el whom es más for. Más formal, sí. Yeah, easy like that. She's a scientist. We agree with her. She is a scientist whom we agree with.
She's a scientist with whom we agree. Mm. You got it? With whom we agree. Where? Where modifies the places, the countries, the building, etc. It can be omitted by a preposition. For example, I want to know the name of the city where you were born. The house where he stays is old, the house in which, en la cual, which, that stays in the house. You can omit it, okay? The house he stays in is old, Sí. okay? When it modifies the time, it can be omitted, of course. Your friend wants to know when you were born, when I graduate, the day on which. Recuérdate que es on con el tiempo. Con el lugar es in. Okay. I will never forget the day I graduate. You can omit it. Exercises. The crayons and glasses are on the table. They belong to Mrs. Rice. Punctuation and adjective. This is important. Restrictive clauses are necessary for identification. Tell exactly which thing or person. The restrictive clauses. They do not have commas around the clauses, also known as identifying or defining clauses. ¿Qué puedes entender por restrictive clauses? ¿Qué cosa va entre coma? Algo que va Identificar. Yes, do not have commas around the clause. And non-restrictive clauses are interesting with extra information, but don't identify or tell which one. Always have commas around clauses, also as known as non-identifying or non-defining clauses. Empezamos. Restrictive, identify the noun. Las restrictive son las que identifican al sujeto. Ellas dan información necesaria. Ahora dime, ¿las que dan información necesaria van entre comas o no? Sí. Leemos de nuevo. ¿Qué dice acá? Restrictive clause have commas. No, do not have commas. Identifying, defining clause are necessary for identification. ¿Te das cuenta? No llevan coma. Y las que no restrictive o las que no son non-defining or non-defining clauses have commas around the clause. The Mister who lives in California is a doctor. This one is important information or not? Important. ¿Lleva comas o no? No, no lleva comas. ¿Identifica a la hermana o no? Imagínate que tengas 8 hermanas. No sabes cuál es si no viste esto. Pero si tú dices, la que vive en California, ya sabes de quién se trata. Identificas. The car that has broken headlights belongs to my brother. The car belongs to my brother. Pero ¿cuál carro? Lo identifico. El que tiene las luces delanteras rotas. La información necesaria no va entre comas. You got it here. Yeah. Nice. Non-restrictive adjective give extra information about the noun or the but is not needed to identify. One more time, give extra information, but now it changes. My sister. Si te digo my sister, ya conoces quién es mi hermana. Es a doctor who lives in California. This is the extra information. The Eiffel Tower has an elevator, which I wrote to the top. This is extra information. Okay, between commas. One more time, it is important for you to identify this part. Non-restrictive, cuando lleva coma. Okay? Extra information, but don't identify or tell which one. No te identifica y no te dice cuál. Pero la restrictive te dice exactamente quién es. Y no tienen comas, siempre tienen. Okay? Continue here. In non-restrictive adjective clauses, do not use the relative pronoun that, do not mean the object relative pronoun, always put commas around the non-restrictive clause. Adjective phrase do not have a subject and do not have a verb. They can only be formed from clauses with examples.
Examples. To change an adjective clause with be to an adjective phrase, delete the subject, relative pronouns, and the form of be. Dice que para cambiar una cláusula adjetivo con el verbo to be, ok, a una frase adjetiva, borramos el sujeto. Mira aquí. The book, which is written in Spanish, is difficult. The book, written in Spanish, is difficult. Omitimos el which is. Porque ahora, si yo te digo, mira, el libro, el cual está escrito en español es difícil, ¿es lo mismo que decir el libro escrito en español es difícil? ¿Te acuerdas que vimos un ejemplo con originado? Originado, entonces decía, ¿cuál? Which was originated. Y yo te dije, es que podemos omitirlo. Ok, originado. Del mismo modo aquí. Siempre y cuando sea un adjective clause. Any students who are in this class can learn to speak English. Any students in this class, you can omit it. No se pierde el significado. Tú analizas, ¿se entiende si digo any students in this class, which are in this class, or who are in this class? Okay, don't forget, you can omit it. Por otra parte, esto de aquí es más natural, el omitido. Cuando hablas, okay? Yeah, don't forget. To form an adjective phrase with a verb other than be, delete the subject, relative pronouns, and change the verb to its present participle. People who live in big cities often see new movies. People living in big cities often see new movies. ¿Te das cuenta? Adjective clause. Borro y le pongo con participle. You got it? Yeah. Nice. If an adjective clause is restrictive, ¿lleva comas o no? No. The adjective phrase is restrictive. If an adjective clause is non-restrictive, the adjective phrase is non-restrictive. No. Restrictive adjective in relative clauses. For example, the soccer player who scored, etc. You know this. Pound, not restrictive. Look at the examples. Restrictive. The soccer player who has scored the goal is from Liverpool. The girl that borrows my book is my cousin. The district where I live is near the post office. No commas here. Restrictive, no commas. The information is important because it's identified, right? Yeah. In no restrictive, you use comma. The information is to add information, okay? Mrs. Tan, who is English tutor, went to Korea last winter. Extra information. Okay, my dog is in the backyard. Which dog? Which is barking? ¿Te das cuenta? Compare restrictive and non-restrictive clauses. My brother, who lives in Bukit Timah, is an accountant. Leemos. This sentence suggests that I have more than one brother. O no, cuando digo mi hermano, el que vive en Lima, es un contador. ¿Esta de aquí sugiere que yo tengo más hermanos o no? Sí. ¿Y cómo lo identificas? Porque dices, who lives in Lima. Identify this brother. Not the one who lives in Chincha, for example. Yeah. ¿Te das cuenta? ¿Uso comas o no? No. Porque es importante para identificar. My brother, who lives in Bukit Timah, is an accountant. This sentence suggests that I only have one brother. My brother is an accountant, but who lives in Bukit Timah. Okay? Sí. Yes. Sí. Yes. Extra information, entre comas. Which is logically correct. My father, who is a taxi diver, doesn't like to exercise. Or my father, who is a taxi diver, doesn't like to exercise. ¿Cuál es el lógicamente correcto? The first one. The first one. Why?
Because I only have one father. One father. Además, ¿esto qué cosa viene a ser? Extra. Extra information. Y si no va entre comas, quiere decir que la información es para identificar. Y si tú quieres identificar a tu padre, quiere decir que tienes más de un padre. Ese es el título de la clase de hoy. No sé cuántos padres tengo. Answer: my father, who is a taxi driver. Okay, my father, who is. This suggests you have more than one father, so be careful when you speak in English. Okay, my father, who is a taxi driver. You have to use the comma, which is logically correct. You have 3 sisters, and you have already made that clear in preceding sentences. One is a doctor, one is an air stewardess, and one is a model. Which one? My sister, who is a doctor, is not married, or my sister, who is a doctor, is not married. The second one. Why? Because this is? Information. Yeah, which one? Answer: my sister, who is a doctor, is not married. Correct. This tells which sister, so it's identifying. Quiere decir que tienes más de 3 hermanas, ¿o no? Más de una hermana, perdón. Yeah. ¿Y la identificas o no? Solamente al decir que es la que es doctora. En cambio, si te dices my sister, who is a doctor, is not married. Identifying information should not have the commas around. Recuerda que la información con la cual identificamos no va entre comas. Claro. Sí. Yes. Which is correct. Paul Smith, who is an excellent researcher, is from England, or Paul Smith, who is an excellent researcher, is from England. Research. What is research? Investigador. Which is correct with okay. The first one. ¿Estás seguro? Who is an excellent research? ¿Gramaticalmente correcta? No, de las dos. ¿Cuál es el que tiene sentido, obviamente? It's for me. It's for you. Well, the answer is the second one. Truco, mira, para que no te equivoques. La información es un excelente investigador. ¿Con esto identificas al Paul Smith o estás agregando nada más extra information? Si la información que tú brindas con la cláusula de Adjective Clause te ayuda a identificar al sujeto, va entre comas. ¿Ok? Al revés, sorry. Yes, no va entre comas. Pero si te da extra information, por ejemplo, ¿crees que es un excelente investigador? ¿Es información importante? No. Ok, esto es información importante. Ok, no es. Entonces, we have to take into consideration that. No, that proper nouns as considered are already identified, so the adjective clauses need commas. Paul? Yeah. Yes, you identify here. Paul Smith. Paul, who is an excellent researcher, is from England. Correct. Which is correct? The wind that is howling is making me nervous. The wind which is howling is making me nervous. It's calling. Well, that's... Both are okay for you, maybe. The wind which is howling is making me nervous. The second one is okay. Second. And why not the first one? It's making me... Because we never use that. Between. Okay, to come. ¿Te acuerdas que usamos which para cosas y el whom? ¿Te acuerdas? Entre comas, entre comas. Veamos.
Yes, never use commas with that clause. Never, bro. Okay, it's the same. For people, you say whom. Okay. I hired a machine, it was broken. We have more examples here, okay? But I have another presentation because this topic is kind of tricky. Ok, espero que quede algo más en claro. El to whom y es para quién. Acá hay otra presentación, don't worry. También es importante saber las preposiciones que van con los verbos. Yes, tienes que ver las preposiciones. Ok. Yeah, más que todo eso. Chapter 12. Adjective clauses here. So an adjective modify and describe a noun. I met a kind man. She is a good girl. Adjective clause gives information about the noun. I met a man who is kind to everybody. Okay, I met a girl who is good in her exams. An adjective clauses follow a noun. You know this. Clause, independent, and dependent clause. Independent can stand alone in a sentence, I met a man. Las cláusulas independientes son las que por sí solo tienen sentido. Si yo te digo, él vive en Chicago, ¿tiene sentido? Sí. Si te digo, ¿quién vive en Chicago? ¿Tiene sentido? ¿Quién vive en Chicago? No, porque ¿de quién? ¿Quién es quien vive en Chicago? No tiene sentido. Tiene que ser Claro. el hombre que conocí vive en Chicago. Claro. Eso es un Sí. independent. So, change the subject pronoun. Ya dominas el the, who, that, que es lo más sencillo, ¿cierto? Next. Look at this. Este de aquí. The man whom I met was friendly. The man that I met was friendly. An object can be omitted at that. Easy peasy. Which, pretty similar. Which, that. Whom y who. Whom refers to people. Which, that refers to things. I know the man who is sitting over there. The verb is blah blah blah. I know the people who are sitting over there. Remember, who refers to people. Who refers to the man is are. Whose, after whose you have to use the noun. Okay, whose brother, whose car. Okay, nice. Whose for possession, whose car next part, and that's all. And we have another presentation here. And we have more grammar. Yes, adjective clause here. What is an adjective clause? Demasiado texto. Next. Remember, a clause is a group of demasiado texto. I just bought a book you recommended. Frank is the chef who taught me how to cook. Pound. Okay. There is a problem if the noun is a person. Is the noun okay? Now blah blah. Which no examples here. We don't have examples here. Correct. Winston, who was the prime minister, is considered one of the greatest. Ok, aquí esta información es importante o define. O da información o identifica. Esa es ecuación irrelevante. Claro. ¿Irrelevante? Mira, está entre comas. ¿Qué pasa cuando estaba entre comas? Que es algo, información es añadida, por hecho. Yeah, add information, of course. Y si no va entre comas, es información que Claro. identifica. Easy peasy. Some adjective clauses are necessary, blah 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 blah. Yes, whose, blah blah blah. Ejemplos de frentes. Todavía tenemos tiempo. Vamos a abrir este book. Que este book tiene buenos ejercicios. 1 second. Let me open the book super quickly. No, what happened here? What happened here? What happened here? 1 second. Pam, 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 pam. Aquí está. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam.
Bam, ba, ba, bam, 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 ba, bam, bam, bam. Hey, 1 second, let me close this part. Close. Sino que quiero enseñarte esa parte donde te dije el to whom, que tenías que saber la preposición. Y luego te dije que también podías usar el who. ¿Cierto? Yes. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Look at in identifying and not identifying clauses here. Aquí tenemos un grammar chévere. Yep. Ok. Look at this. Mira esta parte de acá. ¿Qué es lo que primero más te has confundido ahorita? ¿Qué dice aquí? Adjective clause that identify. Las que identifican no llevan comas. Las que no identifican porque dan información si van entre comas. Ok. So, podríamos decir que la información que va entre comas es un poquito irrelevante, ¿no? Poquito. So the woman who created her test studied psychology. Mira, the woman who created the test studied psychology. La mujer quien creó. Con esto yo identifico. No va coma. ¿Ok? En cambio con este que no identifico, que es el que add information, que es descriptive and non-descriptive, ¿te acuerdas? Yeah, who created. Easy peasy. Luego aquí tenemos las adjective clauses, independent clause, las que se valen por sí solas, las complete sentences, las que son dependientes. Ahora aquí está. And adjective clause, who, whom, which, whose, you know, there's Frank, who is quite shy, spend a lot of time. Where is it? Who works hard, whom I like a lot. Toronto, you know this. Tú eres el que sabe esto ya. ¿Dónde está lo difícil? Aquí está. Subject here, the people who, the Sam is the man that, subject which is the hardest. Have taken, you know this, people who, you know, aquí está, objects. Mr. Penkin, whom I mentioned yesterday, is my boss. Mr. Penkin was the person who I mentioned. Mr. Pitkin was the person that I mentioned. The test which I took was difficult, that, the man, that, blah, 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 blah. Nope. 2, 3, 4. Aquí. Whose, why, whose origins go back. Nope. Where we ate. Ya vimos todo esto. Where he was born. No hay información nueva, really. A ver aquí. Who embraced risk. Who loved the spotlight. Who is undoubtedly. ¿Te acuerdas la estructura? There is undoubtedly question. Or undoubtedly need. You met on, who just took the person, which I took a long time ago, the socializer, the quality that. Tampoco, no hay la info que este libro Bamba. Who, which, no. La otra gramática debe estar. En la gramática más tricky. Más tricky. Aquí debe de estar, yeah, acá está creo, acá está, yes. The who, not which, who is referred, impressed by who are kind, it has a high. Nada. Qué estafa. Qué estofado. Acá, a ver aquí que dice adjective clause, ya le encontramos mi king. Aquí está, para que le tome fotechi. Aquí creo que está. Ahí está, mira. Mira. Dice, here's the man to whom she was talking. He is the man
Who, mira, who she was talking to o whom she was talking to. Mm, Te das cuenta que te enseñé esto en la pregunta, pero que también podías usarlo en oraciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre whom y who cuando va así? Whom is more? mm, more formal. More formal, of course. Remember that you can use that. But now, when you have the comas, cuando tienes las comas, ¿cuál vas a usar? Who. El who. El who. ¿Podré usar, por ejemplo, entre comas un that? No. Nunca. ¿Podré usar, por ejemplo, un to whom? ¿En comas? Yes. Diría que no. ¿Por qué no? El único que no se usa es el that. El único que no se usa es el that. Claro. ¿Ok? Ahora, in the company for which, mira, for which he works. In the company which he works for. Ya lo vimos esto con ejemplos. Yeah. Okay, that's the professor whose class I told you about. That's the professor who I spoke to of. Tenemos que aprendernos las prepositions. Okay, you got it? Any questions? Parece que ya quedó claro. Or not. Tómale una fotechi. Mira, que esto lo metas en un writing, te da muchos puntos. Como has visto, es nivel avanzado, ¿sí o no? Sí. Y ya tú, ya sabes esto. Lo único que debes hacer para mejorar es hablarlo. Porque cuando lo hablas, practicas y te acuerdas la gramática, ¿no? That, which. Yes. Any questions? ¿Alguna consulta antes de terminar? No. Ok. Creo que no. Oye, bueno, y la consulta es, o sea, cuando veo verbos, por ejemplo, o sea, verbos, algunos verbos van con determinadas preposiciones, ¿cierto? Exacto. Y eso, por ejemplo, a ver, yo me pongo a buscar tal verbo, pero no me sale con qué preposición va o algo así. A ver, es que tienes que usar un diccionario de pago. O puedes usar Google. Por O ejemplo, sea, ya, no. yo te recomiendo que busques en... Voy a ver si encuentro el ejecutable te lo envío. Ruega que lo encuentre, lo voy a buscar y voy a subir un video. ¿Qué es este de aquí? Es el Macmillan English Dictionary. Mira, este diccionario es así para los dioses. Tú, por ejemplo, pones go. Mira. Go y le das en go. ¿Qué está pasando acá? Me estoy asustando. Go, mira, te sale. Go, move, travel, todo esto. Y acá, mira, go, fair go, get up and go car, todo te sale. Todas las go to, go into, go through, go across. Mira todo lo que te sale. Genial. Yes. Guay. Go by car. ¿Cómo se dice ir en carro? Go by car, go by train, go by plane, go by bike, go by boat, go by, etc. Leave a place. What time are you going? Tomorrow. I'm tired, let's go. Este es uno. Aquí, este de aquí esto es para el estudiantes de nivel avanzado. Ah, Yeah, claro, está bueno, sí. 500 soles, creo. Está carito. ¿Yes? O si no, puedes usar el word reference. El word reference. Y aquí pones, por ejemplo, learn. Learn, tú sabes que trabaja con el about. Entonces, miras aquí. Dice learn. Learn, no veo ni una preposición. Learn to walk. Learn, just learn by. No es learn by. Es difícil, ¿no? Sí, pues. Ya, te voy a pasar voy a buscar el ejecutivo. Acá está, learn about. Mentiroso. Learn about. Learn about. O sea, el verbo, por ejemplo, hay verbos que se pueden usar tanto con preposiciones como que no. Y adquieren diferente significado, supongo. Contexto. Exacto, pero eso depende más ya si es un verbo frasal. En los verbos frasales encuentras verbos con una partícula que es una preposición solamente que cambia de nombre. Claro. Ok. Generalmente, ¿cómo puedes aprender esto cuando lees?
cuando lees. Ujú. Al momento, por eso es que dan los libros, ¿no? Ahí sacan vocabulario. Profesor, ¿qué significa esto? Ahí ves, learn about, y tu cerebro lo adquiere, ¿no? Learn about, listen to, talk to, speak to, teach to, help to. Ujú. Ok, want to. Y si te das cuenta, la mayoría de preposiciones son esas, son pocas, no son muchas. Aquí no le veo problema porque todos son verbos frasales y la mayoría son conocidos. Ok. Sí, sí. Y te voy a mandar el ejecutable. Ahora lo voy a subir a un drive y te envío el ejecutable del libro, del diccionario. Ok, Cosa que sí, ibas. me puede. No, sí lo Déjame. tengo porque yo lo compartí ya, sino que lo he perdido el Ah, link. Lo voy a subir de ok, nuevo. Es que pesa 2 gigas, creo, pesa algo así. ok. Yes, ok, te lo mando aquí, puedo hacer todas tus anotaciones. Ahora te lo envío, no te preocupes. Voy a tratar de subirlo hoy mismo más, si se puede, ¿no? So, that would Entonces, be all for now. We're gonna stop here. Let me stop here.